It has been said that men can create anything great you can imagine. Hello everyone, my name is Charles and welcome to my YouTube channel. And like you can see the name, the purpose of the channel Try Again Polyglot is to focus in terms of languages. I'm able to speak several languages, and I'm gonna share my experience with you in the way. I'm gonna share that I'm human, okay, but the only thing that I have desire to improve every single day, step by step. And my German is okay. I think ja, das sind Sprache, das ich habe gelesen vor Jahren, und ich denke, dass es kann besser sein in dieser Sprache. Noch ich muss lesen mehr auf Fliegen für Deutschland. Ja, das ist eine beste, eine beste Sache für machen. Und ich denke auch, dass wir haben mehrere Freunde, dass ich werde arbeiten mehrere. Und ja, du kannst lernen Deutsch. Das ist eine Sprache, ja, super schwierig, aber wenn du arbeitet jeden Tag, wenn du kannst hören Video auf YouTube, wenn du kannst haben diese Sachen in deinen Häusern, ja, meine Bruder, du kannst lernen es. And sure, like for my Português, yeah, meu português, todos os meus irmãos são bons, por mim. Meu português não é como perfeito, mas eu tenho como amigos também. Eu falo com todo, mas meu propósito for o português é de ter um nível mais grande para viajar no Brasil. E é uma cidade que eu quero visitar, é São Paulo. É uma cidade muito bom. Os brasileiros não gostam de dizer que não gostam, falam muito quando eles estão em outro país, falam muito sobre o futebol. Eu gosto muito do futebol, mas Spanish, eu abro muito sobre este idioma porque eu estava servindo na missão na República Dominicana e eu predico neste idioma. Pero é um idioma muito bacana, é um idioma em coração dos, el creol e este idioma, porque eu predico nesses dois idiomas, é muito grande. E next, I'm thinking about French. Yeah. Para elle. Ok. Le français, c'est ma langue maternelle. C'est une langue que j'ai étudiée, tous mes études sont en français. Et je me sens très bien de pouvoir communiquer avec le monde. Le français n'est pas comme l'anglais, mais c'est une langue très... Beaucoup de personnes ont ce désir d'apprendre ces langues. Italiano non è perfetto, ma devo come lavorare più, devo imparare come più vocabolari e anche come scrivere più, leggere più libri, ma io non tenho come molti amici per fare come tutte queste cose, ma in italiano come eu posso come leggere come bene, ma devo come lavorare più. In langue parlante, c'est right now that my language is Creole. Ça c'est langue maman, papa. Langue ça moi parler lorsque mon besoin parler ensemble avec moi je blague et mon besoin enjoy parce que je me sens vraiment à l'aise cette connexion ça parce que c'est même ça qui me grandit. Donc il y a des langues qui c'est créole et français dans le pays qui c'est Haïti. Ouais. Eu me senti vraiment content. I've been reading a book that's called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. But I'm not going to explain more about this book. But there is a phrase I would like to share with you. I quote, it's like, when there is a will, there is a way. If you have this desire inside of you, you want to do something, you want to learn 1,000 languages like me. No, I speak only 7. You can do it. The only thing you have the only that can help you. But the channel is gonna help you because I'm gonna focus only the method that
we should do that I'm doing like to improve my grammar skill and to learn other languages. Okay? There is another phrase or quote he said in his book. He has been said that man can create anything which you can imagine. Anything that you can see inside of your mind, you can create. The book of Romans like talk about that too. In Alma 5, verse 15, he said, "Do you look forward with an eye of faith and view his mortal body raised in immortality?" Okay, that's mean he's talking about the book of Mortal and his book talk about that too. If you can imagine things inside of your mind, okay, you can create it, you can put it like into reality. I know it takes time, but by practicing, by doing it, intuition is gonna help you a lot to learn your language and stuff. And I know by if you practice every single day, step by step, avoid those, and you will be great. And thank you so much for watching this video. Normal, pues si se siente muy bien él, dice. La vida es muy fácil.